Hello, my dear friends. Today we will learn about. Let's see. Let's open the box. Wow. The sound at. Are you ready? Let's go. Wow, what is it? It is the letter A. It says A. Uh-oh. And what is it? Yes, it is the letter T. And it says together is at. طيب يا أصدقائي، لو ضفنا على ساوند at ساوند جديد بيقول يا ترى الكلمة تطلع ايه؟ Let's see. واو. hat. وبنطقها يا أصدقائي كأني بطلب من حد حاجة بقول له hat. يبقى عندي يا أصدقائي 3 letters. with 3 letters بيقولوا 3 sounds. يعني عندي 3 حروف وكل حرف له صوت. يلا قولوا معايا. hat. Hello, what do you see? I see a hat. ولسه يا أصدقائي مع letter A letter T together at. يا ترى في كلمات تاني فيها sound at. واو, look here. ضفنا يا أصدقائي عليهم letter R اللي بيقول ر. يبقى ننطقهم مع بعض ر. rat. Hello, what do you see? I see a rat. at. لسه يا أصدقائي معايا sound at. يا ترى ايه كلمة كمان فيها sound at. Wow, this is letter B. Letter B says b. يلا بينا ننطقها مع بعض ب. at bat. وبات يا أصدقائي كلمة لها معنيين. المعنى الأول هو واو, خفاش بقول عليه بات. والمعنى التاني هو واو, المضرب يا أصدقائي بتاع البيسبول اللي بضرب بيه الكورة ده اسمه بات. Hello, what do you see? I see a bat. Wow, I see a bat. Wow, what do you see? يلا بينا يا أصدقائي ننطق ال3 أصوات بتوع الحروف مع بعض. Let's go. at مات. ومات يا أصدقائي هي السجادة الصغيرة اللي بحطها قدام الباب. مات. Hello, what do you see? I see a mat. I see a mat.
at. ايه تاني يا اصدقائي كلمة فيها sound at. Wow, look here, what do you see? شايفين يا أصدقائي at. Together at. يا ترى في حرف جديد يا أصدقائي بيقول إيه؟ واو letter C. وletter C بنطقه يلا نقولهم مع بعض at cat. Hello, what do you see? I see a cat. Okay, my dear friends, hope you like the video. See you next time. Goodbye.